Then hiyo time nikaanza kulikuwa nauma na kichwa and macho ilikuwa inaniuma, light ilikuwa inani affect. So nilikuwa nadhani tu hii ni kichwa inaniuma tu ya stress. But eventually around June 2020 ilinizidia. Nikaenda hosi the first time and kuna beshte yangu, neighbor yangu akanipeleka hosi St. Francis. Nikaangaliwa, nikaambiwa ni bacterial infection. Nikarudi home na madawa, nikasema itakuwa poa in next 5 days. Siku ya pili kuamka nilikuwa na tonsils mbaya. Kasema mbona na get worse instead of get better. Nikaenda nikatulia nikikunywa tu dawa, nikasema nitakuwa tu better, lakini nilikuwa nimezidiwa. Bado kichwa inaniuma, siwezi kulala poa. Sasa shoulder zangu, mabega na mgongo ilikuwa pia imekuwa stiff, ina uchungu. So we share on the 20th, nikaamka, nikaona sioni poa. Nikadhani labda nimeamka vibaya. Wacha nilale tena, niamke tena, labda nitaona poa. So eno ajirane ya Malindi, eno ya Masai Mara na yohana atia? Masai Mara, currently, tuna a very good offer for per person sharing. Tuna offer ya 22,500, sorry. Na for a single person, tuko na 29,200 with 2 night accommodation in the hotel. Otabotire, single person ni mundo tahikaneti? Single person no mundo whether arathi yeika ya. Udoathi weika. Weika hatire mundo mwara share na kerumo. Okay. But for per person sharing maybe you are mwena mroya a double room, mrafo madwere in a double room, mugo share mundo kuita busy there per person sharing. Kogore. And in that offer kuna return transport. Alright. In a comfortable tour van. Okay. Kuna unlimited game rides, meals on food board, then breakfast, rides in a dinner. Yeah. When you hear Hii ni theater siakwa. Isi ni watuwarana. Egi muno, uko mwenye wa umuthi di kudu wetu zunguka Africa Safaris. Gatha cia mwanya kuriwe urajindura we kugu mushi. Ningitwo MC Jonato de mwithaga bare ya gwima rika ni mwangi. Gatha cia mwanya gekana ni ugukoretwo gitunyitirira na njira igwete mwena wa YouTube tugetwo MC Jonato. Ugenda gukorwo githi kuria Maldives, otaguo ndirakwirire wenda guthi Massachusetts. Ukorwo gicera na andu megwitwo zunguka Africa, na wakiigua wega bei ni bacirire. Office ciao ci haho direct opposite Safari Park Hotel, hau ukaha petrol station ya Total, niho ukorwo ugicemania nao. Muthenya wa umuthi twina interview ya mwanya muno, haria turacemania na muiritu uria urikitie kuura maitho make, reke tumenye rugendo rwake rukoretwo ruhana atia. Rugajire mutambo taria nanyi ya tukorwo tukirikiriria zunguka Africa Safaris. Ndio kiaria tucemanie Maldives. Karibu tukupeleke wazi. Who is with Jonato? Ngano cia muturire, utongoria, mathekania, oini, o hamwe na wonjoria. Ni o haha ikerekaini ria tabarira ya Who is with Jonato. Gatha cia mwanya ngaikwira ino igetwo Who is with Jonato. Ngacokia gatha cia mwanya niguo mukoretwo mugitunyitirira na njira igwete. Na ngakwira wega ati umuthi tuma haria zunguka Africa Safari. Na riu haha tukahe Bold Studio. Hatuko tukianiria na muiritu muthaka nyarari thaka agetwo Eve. Koguo na gitio reke tumu introduce tumenye maritwa make, aciareirwo ku, maciaranĩirwo nao, no kire Nairobi atia. Tutagwo Eve Kibare. Yes. Nitaongea kwa lugha ya Kiswahili kwa sababu sawa. kuita Kuna Kikuyu mkuti. Yes. Kikuyu yangu ni ya Nairobi. Mimi nimezaliwa Nairobi. Kwa hivyo sikukuja Nairobi. Nilijipata nilifunguliwa Nairobi. Kwa hivyo nimelelewa Nairobi pia. Niko na dada mmoja ambaye tumezaliwa naye toka mama mmoja. Na hivyo unaweza kuchanganya pia na Kizungu, usiende sanifu sana, useme ambapo ambamo. Lakini itabidi kwa sababu unajua sasa shida ni ina depends. Utafika mahali ambapo utazungumza kwa lugha ya Kiswahili
kwa lugha ya Kiingereza, na saa zingine itafika Sheng, mahali ambapo itatarajika. Itanilazimu pia mimi niweze kusikiza kwa Kiswahili ili tuweze hichi changu hichi, unajua Kiswahili hiki kiko katika ngeli ya Kingwe, kivumishi ngo. Toto, umezaliwa wapi? Majina yako kamili, umezaliwa na nani? Watoto wangapi kwenyu? Sisi kwetu tuko watoto wawili. Nilivyosema before, nimezaliwa Nairobi. Born and bred. Mtoto wa Nairobi. Unasikia wale wasichana ambapo unaambiwa na mama zenu, uogope wasichana wa Nairobi. Wasichana wa Kanairo. Ndio hao. Nimelelewa kule karibu na Githurai 44, mahali ambapo panaitwa Zimmerman. Zima. Nimeenda shule ya msingi ya Mario toka darasa la kwanza hadi la 8. Alafu nikaenda shule ya upili ya Alliance Girl. Wow. Alafu mwisho nikaenda chuo kikuu cha Multimedia University. Alafu hapo nilipomaliza chuo kikuu nikajiunga na hustling. Wacha nikurudishe nyuma kidogo pale katika shule ya msingi. Ulikuwa mtoto wa aina gani? Mtoto mtiifu? Ulikuwa mtoto ambaye anangeta kidogo? Ulikuwa mtoto gani? Sasa wacha hapo nigeuze. Kwa napenda kusoma. I was a very sharp student, academically very strong. So I was ni wale tutaambia watoto wetu, unajua nilikuwa number 1 na ukosha. But I was a tomboy. I loved running, I loved playing. And I think the worst mistake nilikuwa nafanya ni kupiga kelele class. And wana story. Mimi nilikuwa na story. Uliona reso? Katengo. Alafu time hiyo, the only station tulikuwa tunawatch ni KBC. Au kuna kitu ingine unaangalia kwanza TV Guide. Sunday Nation ilikuwa na TV Guide. So unasoma TV Guide in advance ndio jue utakuwa na watch kipindi gani lini usihate. Yaani mlikuwa Eve na TV ukiwa mdogo? Mimi na TV. Mlikuwa na TV? Yes. Enyi mlikuwa na TV? Nakuambia hata kama kuna time hatukuwa na TV for 3 years, lakini bado nitaiwatch hata kama ni kwa dirisha. Sasa ilikuwa ni Great Wall. Ya colored. Colored. Mamangu alikuwa ule msee alisema hii Nairobi lazima ionje vizuri. Wake igua. Wana Samsung. Panasonic kama Samsung. Tulikuwa na Samsung. Wake igua aria tukirere tukiguaga ngano na andu bari na TV maria rini. Hiyo toina na TV hivi tulikuwa na TV fulani ilikuwa ka Great Wall, ulikuwa unaweka. Alafu ulikuwa unaweka screen hapa hivi ya colored. Nakwambia nilionea TV the first time nikauliza shosho, mbona hii TV kwa na hii nini ya juu? Inafanya kimewekwa ngozi. Hii kitu inafanya vitu zikae funny. For me, I would rather hata black and white. Kwa hiyo kitu ya Canada inaharibu macho. Haiko inaleta vitu vile zima. Ilikuwa inakaa inafanya. Unajua mtu amewatch Canada alafu unapelekwa kwa nini hiyo Canada fake. Ilikuwa inaonekana ni usankani wa Jamaica. Pana ile chinku. Badala unionyeshe tu Great Wall, black and white. I used to enjoy watching any type of like film. Ataka ni black and white. Tunakumbuka za Charlie Chaplin. Hiyo nataka ni watch. Si ilikuwa black and white. Na kuna zingine za Marilyn Monroe, zingine zilikuwa zinaniniwa, unajipata hapo umewatch hata uelewi nini inaendelea, but umeona. Marilyn Monroe tulikuwa tunaziona sisi. Ilikuwa ni kama naweza bado. Ilikuwa vile movie zinakuja. Unakumbuka ABC vile aliacha kuzima TV midnight. So akaanza kuendelea kukaletwa TCM movie. So TCM movies zilikuwa zinaanza around I think from 12 midnight till 6 a.m. in the morning. So ukijipata ukiwa awake mwenye tunapenda TV, actually nilikuwa napenda TV. Hiyo ndio sasa if I was to be asked what was your childhood TV? Kucheza, kimbia,
Alafu I was and then I was smart. I loved reading. Yeah. Hey, wewe ni mzuri, ulikuwa unapenda na iko. Sisi tulikuwa tunapenda na hakuna. So if ulienda Alliance Girl, ulikuwa mtoto anakaje ukiwa shule? Because of course definitely ukienda Alliance lazima ikuwe mtoto chopi. Ushaipanishiwa shule? Nilikuwa medu. Ile punishment kubwa ushaipewa? Kukata grass na scissors. Ukapanishiwa? Hiyo ni achievement kwetu. My friends, mimi by the way waliniita, mi sikuwa hata najua niko na punishment. Nilikuwa nimeendelea na life kwa sababu mimi najua mimi si kwangi. Like sikwangi na pupa ya kukua in trouble. Sinakwambia shida yangu kubwa ni kelele. Story tu. So I think it really nile. Hata hiyo siku, guess what? Sikuwa hata awake, nilikuwa nimedoze. Prep. So ukapatwa. Sasa nini Clark captain anajua maordinasi. Anajua nani anafaa wanakuanga kwa hii list. Hata zile hata kama hata waongei. Anajua wewe uko. Si akakuja akaitishwa noise maker list abrupt. Then kulikuwa na kipendeleo. So pia nilipoenda Alliance and academic unapata kwa giants, kila mtu ni giant huko. So ka self esteem kalishuka because vile tulikuwa tumezoea kufundishwa primary school alafu tumerudi public school, itakuwa there's a difference. So what people call spoon feeding, for me I understood it as teaching, because you just need to teach me something once. Then after that I grasp and now I can teach myself. So if you don't teach me at all and tell me read a book, I'll read it like a novel. And I won't understand things. So for me, it was very difficult for me to grasp the kind of knowledge that was being passed on in high school. So I wasn't very confident in high school academically. But I participated in other things. Vile vitu vilikuwa fun, kwenda music festival. I did inter-house competition. I was very social in terms of school, social with people. And now the beauty of being in Alliance is that you have free of charge brothers just across the road. And brother school, yeah, Alliance. So we interacted a lot with them over the weekend when we visit the old people's homes during Sunday school. And you'd find that you are always interacting. When you have, let's say, SDS, a meeting with SDS, mtakutana. Hata kama si mimi PSD, utapata tu mtu anajua mtu wako. You know, evil. So we used to do a lot of things together. And I think that also sort of helps me know how to deal with boys during that adolescent stage. Because you're brought up to know that these are just your brothers. They are just as good as you are and you are as good as they are. So there's nothing that is superior to you, to them, about like they're not superior, neither are you. So you're made to even we had social where we'd meet with each other, brother, sister house, mnafosiwa. Na nakwambia ilikuwa ngumu for those teachers. Namba mwende socials, watu wametoka Bondo, sijui wapi, hawajawai interact na mwanamume on a social level. So unaambiwa mwende and you have to make sure you come back with a friend. Sasa mnaenda hapo, mnaambiwa ati everyone should have a partner and you ta receive a plate of food. So for us, for those people who have not, okay, for me, I was born and bred in Nairobi. Me, my friends were boys, my cousin friends are boys. So I never had an issue. But now for people in Ushago, they've always been told men will get you pregnant, get away, run. Teki. Si brother yako ama cousin yako usionekane na kijana. So they didn't know what to do. So unapata mtu akiongelesha kijana ni hi, I'm Mildred. Hi, I'm Charles. Walapo anakaa hivyo kama amezidi. Juu anafaa kuget food, watawaambia na kuongelesha juu tunaenda kuget food. Tukiget food tukae chini. Kila mtu akule food yake tumalize. Haya, hivi umetoka high school. Na of course, msaki akitoka high school anakuwa akisema nitaka maybe nyene nifanye computer, nifanye driving. Wewe kitambo, cause mimi nilikuwa na grow nilikuwa nasema nikikuwa mkubwa nataka kuwa jeshi. Wewe ulikuwa unataka kuwa nini before tuingie? Ulienda campus kufanya nini? Okay.
kuna mi nimetaka kwa vitu mob. Kuna nikiwa mless nilikuwa nataka kukuwa bibi ya Undertaker. Anaamka na wewe ding. Nilikuwa najua hakuna muri akawaidi kuta mimi ndakuonesha one ten alafu nakuimbia. So ulikuwa unaona Undertaker ni bei. Anazima light. Ndaka. Mi unataka kuwatch race, mimi nilikuwa napenda race. So unawatch wende mse akiingia hata kama nani Mr. McMahon alikuwa anapenda kusema vitu nonsense. Alafu anatusitua Undertaker hivi like zinazimwa. Anatoka Mr. McMahon anaanza kusema I'm sorry. Don't do it. No, I'm sorry, apologize. Nikajua ndo mse. Naweza taka kuwa plugged na yeye. But obviously una grow up na realize marriage is not cheap. Ukaacha kukua bibi Undertaker. Ukataka driver wa Coastline. Sasa Coastline hizo time ndiko zile basi kama Modern Coast. Sasa tumezoea Nyayo basi. Ikaga in short ikaga. Hiyo ni makanga wa basi. Acha nikushow. Mimi waje. Sinakwambia sasa Nairobi was different. Hii madam ya GP Caron tulikuwa tunaona stage coach. Stage coach kwanza ilikuwa na double decker. But haikai fancy. Hata nini hiyo honi kwa the same. Na Nyayo basi zile za green. Zikai hivyo fiti. Unaenda tao tu fadhangu alikuwa naishi Mombasa. So tukienda kuvisit lazima tupande gari za and that was the only way. It's either that way walikuwa nini kukuwa na za ndege. Mie don't. Zile za mizigo. Hapana. Nani hata kutuliwai it was even not an option. So unafika kule chini uko downtown alafu unaingia unaona hiyo basi vile inakaa hapo mbele. Alafu huyo akifinya hiyo. So ulikuwa unatamani kuwa co-driver. OG. Ndio OG kwa sababu wameketi hapo mbele. Hiyo basi unafinyana hivi na driver. Unajua hiyo time ichuki yako amekaa. So ulikuwa unafinyana hivi kwa basi. Wengine anasimama hivi na kwambia mwingine ako na kuku katikati. Alafu jueni katoi unaingisha ngoko katikati ya watu. So you get pissed off. Lakini ukiingia Coastline alafu unaona director wako. Unajua tu wako idhaa yake. Nikajua this is it. Wow. After umetoka kumeza kukua. Sasa huko ni class 3. Kuingia class 4, class 5. So unajua si umekuwa academic giant kila time ukimaliza exams unajua number 1. Niko huko number 1, 2, 3 wezi anza kusema vitu za ufana kai. Sasa una-realize watu wanasema vitu ka doctor, engineer, pilot. Nikasema sioni nikaa nataka kwenda pilot. Kwa pilot kwa sababu hata naogopa kupanda zile buildings high. Engineer sijui hata engineer ni daktari wakatiana wa man. But nikajiuliza what exactly do I like doing? I loved kids. Mimi nataka mtu nikisikia kwenu kuna mtu nitakuja kwa vipi. So I knew I loved kids. So I wanted something to do with children. So when I finished class 8, I think I said I wanted to become a pediatrician. And anyway, I was a top student, so it was going to be it. That was it, yeah. Then I go into high school and I told you, hey, self-esteem went below the carpet. So I started realizing I probably don't want to be a pediatrician. But what else can I do? So by the time I was finishing Form 4, I wanted to be a child psychologist. But unfortunately, your time, Kenya, hakukuwa na any other type of psychology being taught in campuses kuliko counseling psychology. But mi sitaki kuwa counselor. Mi sitaki kukaa na watu niwaambie what are your problems. I just want to understand the psychology of children and how can we be able to become better human beings so that we can make it better for the next generation. That was where my mind was coming from. Like watoi ndio the next leaders of leaders of tomorrow. But if we don't understand them, how we make it better for them? Sure. Nikaambia sayo nilikuwa nimefail. Hata baadhi ya kwa ananiuliza maswali. So nikaambia Hademi, I want to do child psychology. Akaniambia university gani ina offer? Kaambia hiyo university iko Kenya. Kaniambia my friend, we are not paying for any extra. Ndio ni fail tu peke yako jipange. Basi nikarudi kwa drawing board nikaona hii ni ambition. Hii ambition no one is helping me or supporting me with it.
So I went to what came naturally to. I've always been very keen on public speaking and theater work, and although I never joined drama, so I wanted to do something film and theater related, because so nikona what is the closest to what I am thinking of. So that was mass communication. Sasa unajua pia zile studies tunaofariwa huku Kenya zinakuanga ni kama come one come all. So naona psychology, I wanted to do child psychology, but not to be a counseling psychologist. Sasa now I'm being forced to do things based on the options offered. So mimi nataka kufanya media works, but in film, film studies, but sioni university na offer hiyo kitu huku. Zote zinasema mass communication. That's the option. So na ile option iko. So that means after kumaliza campus, kumaliza high school, will you join mass communication? I did mass communication in multimedia. Okay. And majored in TV production. Yeah. Why mass communication? Why mass communication? Because I loved reading, and then I loved writing also. So I really enjoyed creative writing, not formal writing. And even I remember in class 6, 7, 8, I really, really enjoyed doing the creative. Like nilikuwa napenda hizo compositions, mnaambiwa no sooner had I. No sooner, but also. Wewe naona sasa ndio niko wera. I will write a convincing composition. I'll write so many stories. Because I love telling stories. Unasikia class niko mimi ndio noimeka because I'm the one telling stories. And if I cannot tell you stories with my mouth, I will tell you with pen. I will write. Writing. So I always enjoyed it. And then after Form 4, I went and worked with Insider, in the Insider magazine. Okay. And I enjoyed like that because I was also a junior editor for 4 months, and I enjoyed it. I was like, Insider. Yeah. Okay. So I'm like, this is it. I love media work. Like, so I wanted to become a writer, and I've always told myself, before I die, I need to write a book. So I don't know what book that is. I don't know if it's a bio-memoir or also a fictional, because I can do fiction. Then along the way, because I loved TV also. I loved TV, and I was always curious about how people are able to make movies, how people are able to do this behind the scenes, the CGI. I was very, very interested. So this was my opportunity to learn how to do behind the scenes and create from my writing to create something that can be enjoyed by the audience, the way I used to enjoy them. So apart from Insider, ni project gani nyingine ushaikuwa nayo ama ushaifanya in the line of media? Oh, so well, nilianza kufanya kazi ya film production. Okay, nilimaliza MACOP, but when you do MACOP, the next thing to be is go to a media house, and I didn't want to work in any media house. So I kept praying that I get a film production company. Like, that was my dream. So even when my mom was telling me, I endo kafanya kazi, K24 are hiring. Ni sawa, wacha wa hire. Nation media that I'm like, what? Hata usijaribu. So for me, it was not my passion was not media house, it was film production, which is to create, that, because there's no allowance in the media houses to create, because that is your reporting. It's more of reporting than creating. So I've done something. I've done Tujuane. Okay. I produced Tujuane 2014. I remember Tujuane. It was a nice show. Yeah, so I did it. I joined them when they had moved to Nation. So Tujuane ulikuwa ni producer? Okay. I've worked as a producer most times a lot. I have not done. I didn't do editing, so I sharpened my skills. My expertise is now in film production. I'm a film producer. Okay. Yeah. So from Tujuane, I did couple show. Especially ile ilikuwa na mwalimu Rachel. Yeah, nilipata wakimaliza kaleche, so mimi nikajoin mwalimu Rachel. Okay. Mseto. William Tour.
Na kulikuwa na ingine ni tulifanya na cream, cream ilikuwa inaitwa Hitlist, ilikuwa by Majukist. Tadi ingine nimefanya advertisement. Wow. I've produced I managed set for 2 advertisements, but they're not famous advertisements. Okay. Both of them happened, I think one was in 2013. Yeah, Bolt, the insecticide. Okay. Oh yeah, okay. Alafu na ingine ya festive bread in 2014. Wow. Yeah. Na when I was going through your bio, niliona ulikuwa umefanya kazi na Coca-Cola. No. I worked with them because we used to do events. We do their corporate videos and documentaries. And so one of the documentaries I got to do or produce with them was Project Nature. Okay. So we got to see what happens behind the scenes of so that we can come to the production of Minute Weight. So we'd visit the farmers who do the mango farming, passion farming in Uganda and in Kenya. So in Kenya, Eldoret Meru. In Uganda, there was Mbale district. Yeah. Wow. So those were some of the things I got to do as a film producer, corporate documentaries. So the corporate documentaries are not documentaries for everybody. Okay. They're internal communication. So yeah. So it's not something you can share with someone and say, I did this, go watch it here. No, those ones are mainly for internal communication. So I can't share. Yeah. Ocio agetwo Eve uria arathi na mbere na gwetonenga rugano rwake ama ule ambaye anazidi kutupatia rugano rwake. Tuha mwena wa Safari Park opposite njokete gucerera Zumbuka Africa Safaris aria ugenda guthie Mombatha ugenda guthie Murimo ukoro ugicera nao ndakora office ciao ci haho direct opposite Safari Park Hotel. Tuha na Eve tugethi na mbere na gukiigua rugano rwake. Eve rugano rwaku ni very interesting na ni right encourage mundu akona nima the power of a woman. We mwire tu kana we mundu wa as a female that rigora gutigana gekuyo as a woman you can mutumia but we don't get mutumia mutumia kanga mtu mzee mutumia atone mutumi woman. So unaweza fanya vitu mingi sana zenye zinaonekana zinafaa kufanywa na wanaume, especially as a producer. Manze hiyo ni achievement kubwa zile project umefanya. Now if you have a story enye ilifika mahali ukakuwa you cannot see again, take us through your story. It happened aje mpaka ikafika mahali sasa you can't see anymore? Okay. Ilikuwa 2020. Okay. I was minding my own business. Nilikuwa na biashara yangu, nilikuwa na lingerie store, nilikuwa na run online, and also I was still 2020 had hit, so a lot of businesses, consultancy jobs during COVID time, had come to a standstill, so things were not really like coming up. So I focused on my business. Then hiyo time nikaanza kulikuwa nauma na kichwa, and macho ilikuwa inaniuma, light ilikuwa inani affect. So nilikuwa nadhani tu hii ni kichwa inaniuma juu ya stress. But eventually around June 2020 ilinizidia. Nikaenda hosi the first time, and kuna beshte yangu, neighbor yangu akanipeleka hosi St. Francis. Nikaangaliwa, nikaambiwa ni bacterial infection. Nikarudi home na madawa, nikasema itakuwa poa in next 5 days. Siku ya pili kuamka nilikuwa na tonsils mbaya. Kasema mbona na get worse instead of get better. Nikaenda nikatulia nikikunya tu down, nikasema nitakuwa tu better, lakini nilikuwa nimevidiwa. Bado kichwa inaniuma, siwezi kulala poa. Sasa shoulder zangu, mabega na mgongo ilikuwa pia imekuwa stiff, ina uchungu. So wishe on the 20th nikaamka, nikaona sioni poa. Nikadhani labda nimeamka vibaya. Wacha nilale tena, niamke tena, labda nitaona poa. So kuamka hiyo siku nilikuwa naona nikaa unaangalia. Ushaeka juala kwa macho? Pepa, unaona kama iko opaque. Si opaque, iko translucent.
Opaque ni ile translucent, opaque ni ile huoni completely. So it's translucent. Unaona lakini huoni. Unaonekana kivuli. So ni kama nimeka glass, alafu naona through the glass ya kunywa maji. Unaona hii ndio hii cabinet, but naona ni brown lakini sioni vile inafaa kuonekana. Nikaona kweli mbona si get better, na sikuwa nalala poa. So kichwa bado inauma. Kichwa inaniuma. So ikiniuma hizo siku 2 sijalala poa. So ni kama unapata 30 minutes nime blackout juu ya kuchoka, but hiyo sikulala. So hiyo blacking out, hiyo 30 minutes nili blackout ndio nilifungua macho ikakuwa. So ndio maana nilikuwa so as in sijui mchana ilianza saa ngapi, usiku ilianza saa ngapi. I'm so confused. But I'm remembering mpaka nikasetala nikumbuke kunywa dawa ndio nisisahau nipone. Anyway, so vitu zilinizidia, kuna point have kupelekwa Kenyatta. I mean, nilienda kuangaliwa, nikaambiwa na physician, hata tuwezi kuacha uende home, wacha tukuadmit. Bado hatujui ni nini, but walikuwa nafikiria ni meningitis. So mimi nikajua, mimi nimenuria. It's over for me. It's gone. Nikaambiwa should we put on a 10-day treatment, tuone kama itaweza kusort maneno. So kuingia Kenyatta, nikakaa huko for more than 4 weeks, I think 5 weeks, 5 to 6 weeks. So the first week, towards the end, at the beginning of the 5th week is when we found out that nilikuwa na blood clot kwa brain, in the main vein in my brain. So hata iwezi fanywa surgery. So the only way to dissolve it is by me taking blood thinners. So bado macho yangu iko glass. Blood thinners ni they're supposed to dissolve the clot, because the clot is like a stone. Okay. What happened is like when you fall, okay, or when you hurt yourself, there's a scar, blood oozes out. Yeah. Then it forms a clot that the one damu inakuwa need to protect you. So if it forms within your body, like your body is trying to protect itself. Because the blood cells, platelets, okay, red blood cells, white blood cells, they all have a purpose, your bloodstream. So when a blood clot forms, it's like a stone, okay, in the middle of ikiendelea. So now they needed to dissolve it so that it stops creating like traffic jam kwa mwili. So I was discharged end of July, so August, September 2020, nilikuwa sawa, naona hata nilikuwa nimeanza kusoma text kwa. Sasa hizo unaona vizuri kabisa. Sasa sikuwa naona, nilikuwa naona tu bado glassy, but okay, nikarudi kidogo mzuri. Okay. So nilikuwa naweza kusoma text kwa simu. Na naweza una sura yako, nione macho yako. But before nilikuwa tu naona ni Jenato, but sitakuona macho. Okay. Mapua, nitaona tu figa yako. Okay. So sijui labda nimezoea kukuona, nitajua tu ni wewe, but sitaona details zako. So ikafika September, macho ikaanza kuzidiwa, naona mangu imekuwa giza. So nikajaribu kwenda kuona daktari wa first, ilikuwa wapi? Lions. Akaniambia hiyo mali umefika, there's nothing that can be done. Ukashindo sasa anasema. Sasa this is it. So nikasema acha nitafute daktari mwingine, ophthalmologist, aniangalilie, aniambie what's going on with my eyes. Tunaona nikagiza inaanza kukua na giza. Ophthalmologist. Ophthalmologist is the one who checks your eyes. Niko afikiri mtu akuza dhamos. Ophthalmologist. Optician ni wa meaning your glasses. So those are two different. I get. So nikatafuta ophthalmologist mwingine, nikarudi Kenyatta, akaniangalia, akaniambia there are either 3 things that will happen. Okay. Your eyesight will either get worse, it will get better, or it will remain the same. So let's pray it remains the same or it gets better. So it was on the 27th of September. It was around 24th, I think. 27th was the last time I saw her, and then on 28th, 29th,
akanipigia asubuhi Monday akaniambia I've talked to a neurosurgeon and he's saying the best way to save your eyesight right now is you going to uadmitiwe hosi and wekwe shunt ndio reduce your pressure imebuild kwa brain yako because your brain is under a lot of stress because of the clot. So I went nikalazwa pale KU teaching and referral hospital but it didn't work. After a week of the shunt being done, the surgery, nothing, hakuna kitu ilibadilika. Ukaenda kizimia. So by the time November inafika 2020 sikuwa naona chochote. And that is how I lost my sight. Before tukuja na jani imekuaje, hii damu inambo ilikuwa clot ni kwa mkuu ulikuwa umeanguka ama ni kugongo uligongwa na kitu? It's not, none of my doctors can explain, and I've visited more than 8 doctors, 8 specialists, both neuro and ophthalmologists. None of them can say what was the reason. Okay. So it's almost like vile tumor mtu anapatwa na tumor. Wow. So imekuwa sasa hiyo ni period inatoshana mpaka sasa hivi? Been 3 years. Hawakusema kuna kitu ingine inaweza ikafanywa kama venye nasikiaga mtu akikuwa mgonjwa sana anaenda India, walisema ni nini ingine wanaweza wakafanya? Unfortunately yangu ni kama blood clot ilikuwa imesha affect, it happened so fast. So it had triggered my optic nerve, and my optic nerve the fibers in the optic nerve started degenerating. So when the optic nerve is hit, there's nothing anyone can do. It's one of those nerves that you cannot reach. Where's it revive? So hata nikipelekwa India tini quest do. So yeah, that is, you have to accept it may happen. Ni kama ukifatwa na stroke. The only thing you can do is try to exercise your body, do physiotherapy, and hope that your body will recover its senses and the nerves will regenerate for you to start moving like you used to move before. But it's not a guarantee. If umeambiwa you can't see again, how was your reaction? Already unajua for the 4 months umekuwa live in a very weird world. Okay. At first nilikuwa na hope itarudi ndio nirudi kwa biashara yangu niwe move on na life yangu. But ikafika hiyo point we have kuhama. Then kila mtu ananiambia unajua usifeel it happens for a reason. Atuza vitu mbede na kuangaza ufala. It happens for a reason. Ati God is in control. Lakini at that point nikasema sasa hata nikilia mpaka kesho kutwa macho hairudi. I come. So I had to take it step by step. First there was the shock. The shock that my life had crumbled. The shock that I have to give up the life that I knew. Kwanza tena. So una battle na wewe with yourself. Because ni kama unajiambia guys, sasa na have kwanza tena. Alafu ni kuimagine the life utakuwa ukiishi after that. Watu watakutreataje? Sasa hata huwezi fanya biashara yako. Sasa nianze kuomba. Nakwambia ilikuwa inanivunja moyo. Like for 5-6 months nilikuwa na kitu hata sikuwa naongea. I mean nilikuwa tu sawa but hati yangu ilikuwa broken. Cause nataka kutengeneza nywele na kumbuka mimi mwenye pesa zangu anymore. Nataka kwenda sasa supermarket nijibaie kitu na kumbuka mimi bata siishi kwangu anymore. Like every time unakumbuka kufanya kitu nakumbuka hauna hiyo uwezo anymore. Ni ushinde ukiambia mtu nifanyie, niletee, nipeleke, hata kwenda husika kwa story. Alafu now the rejection. I think what breaks anybody ni your rejection una getting from everybody else. Alafu karibu uliza watu, unadhani nataka kukua hivi? Si waulizi msaada juu mimi nikiguta. Na wauliza juu sina otherwise. I can't do it on my own anymore. So hati yako ina breaking tu ukiimagine safe hivi enda salon peke yangu.
siwezi enda fanya hivi. Na sasa sikuwa hata najua kutumia simu. So siwezi hata atichukua order or anything ama nipigie mtu simu uko tu hapo. So it broke me, but also at the same time I took it step by step, nikasema okay. Hivi ndio kumeenda, sawa. Nikaambia God, sasa itakuwa hivi. Mimi sitaki kuishi maisha ya bega. So mimi sijui utafanyaje, but wewe ndio unajua vile watu vipofu wanaishi. Na mimi sitaki kuishi maisha mbaya. Unajua nilikuwa na dreams, nilikuwa na goals, nilikuwa nataka kufanya vitu. So hizo vitu lazima nizifanye, whether niko kipofu ama siko kipofu. Lazima nizifanye. So mimi sijui tutafanyaje, but utani help. You will show me how to live the best life ever. And that's what I chose to do. Well, if you're a strong woman, reaction ya your siblings, your parents ilikuwaje? Wameona daughter yao, sister yao, ame lose sight. Watu, okay, naweza ongelelea watu hii wa sister yangu. Okay. Hao watu hii ndio walinipatia hiyo motisha juu ningesambaratika yani. Because every morning, ako kadogo kwa 7 then, she'd wake up in the morning to come and give me medicine. She knew all my medications. Then nilikuwa na cut well. Auntie, it's time for medication. Nimwambie, okay, kidogo hata niletea chai. Do you need anything? Tena julizaji sana nakasirikia nani. Na hawa watu hii bado wananipenda. Wao mwingine atakuja kwa kitanda niambie, oh so ni nini, ama wataniambia kama watch a movie. So kuna reaction yao haija change. Kuna bado kwanza walifurahi sana vile nilihama kwao. Walibambika. Si auntie tu wako hapa. Hata si lazima muone once a year at Christmas kama vile tulikuwa tunangojea kwenda kwa hapa tu. Tukienda tutampata hapa. So hiyo ndio ilikuwa joy yao. When I saw the way they reacted towards me, and nakwambia every day, hata ukijaribu kuanza kulia, unaimagine mtoto atakuja kuzungalia kwa nini? What's wrong? So unashindwa utamwambia what's wrong. So you look at it and you're saying, okay, this girl love me regardless. Wanakuja wananishughulikia everyone. Nikisema nataka maji, atatoka mali ametoka akuja nilete maji. Nikitaka viatu, wataenda wanitafutie viatu nini. So nikasema mbona nakasirika? Mbona atifiji? Watoto si wananipenda. Wow. Shout out to them. Kuna kitu inanisumbua mimi kama Jonato. Umekuja ukapata situation yenye haukuwa nayo, imekupata ukuwa mtu mzima, ulikuwa umezoea kupiga haso yako, kufanya vitu unapenda. Hiyo jani imekuaje manze, ufanye anymore ama sijui kama unafanya, but kuna vitu of course umehave kuacha kuzifanya kwa zina need site yako ama zina need wewe kuzimonitor. Imekuaje hiyo jani mpaka sasa hivi? Kitu naweza sema nimehave kuadjust first of all mindset yangu. Na pia nimekuwa na okay, you asked about my family. Yes. It's sensitive in a way that sometimes I expected more, but iko vile tu vile viko. It is what it is. So ile lesson nimelearn, saa zingine wale watu watakushughulikia tu lazima iko familia yako. Mabeshte wangu wame-come through. Na hao ndio wamenishikilia. Hao ndio wamekuwa wanakuja, mtu anachukua off day. Anafanya kwa ofisi, anachukua off day, tunakaa kwa nyumba, tunapiga tu story. Ananipatia udaku ya ofisi yao, vile kumeenda kukafanyika. Hiyo mtu kujisacrifice hivyo, unaona yenyewe, mbona nakasiri? Why am I despairing? Yeah. So, yes, nimehave kurelease biashara yangu ile nilikuwa na run. Juu siwezi run sahi. Inanid msiako na need macho. Na hiyo kitu na hope, and I keep praying nitapata mse anaweza nisaidia. Someone you can trust. Yes. Ndio tubuild, kama ni kubuild ama tumalize stock, ndio nianze sasa upya in that biashara. I hope that naweza pata mse ka huyo, but sijapata. Nilikuwa ni biashara nini? Ya kuuza lingerie, intimates ama sidiria.
bras and na ile kero leo ado maregire Niki goikara free wanako na boobs A-cup basi wanavaa hoods mandukite Eve Nairobi Eve wacha wavae but unaona wacha nikwambie kitu Jonato. Biashara huwezi kuona target kila mtu. Kuna anko wangu alikuwa amekara ya kuuza panties. Hizo stock alichoma tu nguo. Juu hawavai. Ndio nasema any biashara unafungua hata kama ni ya chipo salon watu atakuja kuambia ai siku hizi wasichana hawatengenezi braids wananyoa. But wakinyoa like kuna bado watu wanapenda braids. Usifunge salon yako juu ya wengine walinyoa. So nili have to let go of that filming, nili have to let go of that kwa sababu ya watu kunihaya. But on the contrary, nilianza sasa channel yangu. Okay. Because niliona I can't keep CV yangu nita have to make difference. Juu ukianza kuconvince say mwanzo mimi ni film producer nimewakizi, but all that was before. What have you done now? So kuna YouTube channel inajitaje? Blind Girl Experience. Blind Girl Experience. Najua wewezu wetu hapa anaitwa Andrew ataichezea hapa hivi chini. Guys tunde pale hivyo, remember nitawekea pale hivyo link kwa description to support dem wetu mnoma anaitwa Eve, ni meskeni producer mnoma sana. Guys nani pale anafanya content noma, subscribe, show your love and comment ifanyia justice. Ndio. So if umepambana hiyo time yote na kwa kitu watu wanauliza swali, unaishi peke yako ama mnaishi na bado na auntie ama na sister yako bado? Okay. I have had to adjust. So nimeishi na tangu for 2 years. Okay. But ikafika point nikaona I need to also gain my independence back. Kwa nafilika nilikuwa tu nimejieka. Siishi, naona watu wakiishi but mimi siishi. So nikahama nikaanza kuishi peke yangu. Oh, so now you live alone? Yeah. Been a journey. And like you said, the biggest lesson I have learned is first love yourself. Yes. Accept yourself. Hata kama vitu hazikai vile unataka. Imagine ukishaji accept, wase watakuaccept. Ukiaccept ni mrembo, unatembeanga kama mrembo, unakanyaga kukanyaga. Kanyaga kubwa. Watu wanaanza kukuangalia wanashinda huyu ni nini mbaya. But wewe si umejiamini, watakuamini pia. Wow. So I've received a lot of positive energy from people. I do a lot of social media advocacy. I share my experience on Facebook, on my page, Blind Girl Experience. I also share my experiences on Twitter as the newly blind girl. And that has kept me going. That has kept me moving. And so hii hata kuishi peke yangu si ati juu ati niko na do. It was just me taking the leap of faith nikijiambia when I start living alone utaanza kufikiria na wase pia watani appreciate because I'm trying to build myself. Sikai nikingojea ati nifanyiwe, nataka tufanye pamoja. If uko na house help ama nani una house help? Urugaga no kurugagira ama ni KFC? My friend, napikanga zinaungua tunakula. Tunaanza tena. What do you mean? You cook? Yes. You go serious. And you do the dishes? I do the cleaning is not a problem. I do everything for myself. Once in a while, yes, I order. Do you mind? You go serious. Like how do you cook? Unajua. Yanga mikono kufeel kama moto imewaka. Ayoge here. Kwani we ni fala? Mbona mniamini? Mimi si fala. Nimepoteza pet but mimi si fala. Siku nilikuwa napika before. Your brain remembers. Hili kali. So that's unakisha tu vile nilikuwa nakisha. Neka ni chai, neka maziwa vile ulikuwa unaweka tu maziwa before. Neka kombe maji nini. Unaweka majani, neka masala. Unasikia kiboil. Sasa the key thing hasa hivi kama maziwa inachemkanga wakati unaona, unajua maziwa inakuwa na kashatani ukigeuka hivi inamwagika. Sasa wewe ukigeuka unaweka moto kidogo.
ndio iboil usimwagike. Nimemwagika mara mingi, but ile kitu najiambianga ni sitajichukia cause I've made mistake. Make the mistake, but ni sawa tu. You've made it. You've made that meal. Ukiungua, kitu ikiungua, unajua, ndio maana nilikuwa nataka kuishi peke yangu. Juu nikiunguza chakula, sitaambiwa waste day. Nitajisamehea niseme hapo. Next time nita reduce it. Nenda nikila hivyo. Otherwise, if I never do anything, I'll never learn. Nikipika mayai leo ishike kwa pan. Najua, next time utaongeza mafuta na like unapika kila kitu mpaka ngima. Ngima ndi backfire the other day. Lakini ilikulika juu sijaumwa na tumbo. Wow. Yani if you can cook, you can do dishes, you can clean your clothes. If you come to my house, it's spectacular. Yeah. Everything is in order. I think kumoja hivi nitakutembelea tuone venye mazee unafanyaga hizi vitu. Lakini ndio ni arivyo kwa saa zingine nikianuangua na ukiarrange vibaya ukose kujua hivi. Siwezi. Sijui uko na rafiki? Niko na rafiki. Tuko na common friend. Yes. So your common friend. Yes. Nyumba yangu inakaje. Sipendi mtu akinipangia nguo. Sipendi mtu akinipangia anything. Tunakosananga na watu wakikuja kwa nyumba yangu. So, afadhali kama mtu anataka kuosha vyombo, aoshe aeke kwa dish rack. Mimi nitazitoa kwa dish rack niziweke mahali zinafaa kuenda. If it's my clothes, I know where everything is. In fact, ukimove sasa wewe ndio umeniharibia. Yani naona mpaka hivi umepaka mpaka ka lipstick. Unatesa. So if unajuaga aje nguo zenye umevaa? Like leo nataka kupiga hii luku. Unajuaga aje? Texture. Okay. Texture. Si nikiguza hii najua ni t-shirt. Lakini utajua ni kala gani? Hii utajua ni kala gani? Hizi ni red. So kuna zile nimemake juzi. Hii ni ya brand yangu. Inaitwa out of sight. Out of touch kwangu. Because nikikosa kuguza kitu for a week, hiyo kitu itaenda tu hivyo. Okay. Baka ile siku nitaguza ndio aya. Unajua acha nikupatie scenario. Nilimemaliza kukula food. Nilikuwa kitchen, nikaweka plate mahali katikati. Mtu anipigie simu, mimi niende sitting room kapik simu. Tuongee. Hiyo story simeisha hapo hiyo plate. Nisipoguza hiyo plate, niseme sijapanguza hiyo surface for a week. Hiyo plate taka hapo tu. Mimi nitaosha zile vyombo zingine ziko kwa kitchen sink, mimi nitasahau hiyo juu sijaigusa. So out of touch, out of mind. Wow. So ni brand yako unatry kupush. Yes. Because at the end of the day, nakwambia niishi solo. Yes. I want to make a source of income. Sitaki kuwa bega. Na kutukua mtu wako disabled kukua bega si juu ati yeye ni fana. Because opportunities will less. Donato si rahisi. Kasa hii, unadhani kushoot YouTube channel ni rahisi? Si rahisi. Watu hawakusupport. If you don't get the right support, you become a beggar. You can't do it by yourself. And that's the first thing also. I had to accept kuna vitu sitaweza kujifanyia solo. And when I need help, I will ask for it. So when you support people, if even somebody when amegoa, tuseme amekatwa mguu for whatever reason, ukisupport huyo mse atajiendeleza. If that person is willing, atajiendeleza. Kali kwa accountant, kwani ameacha kuwa accountant juu mguu ni nini? But sasa shida itakuwa ni kutoka kwa nyumba afike kwa matatu. Kutoka kwa matatu afike kwa ofisi. How will help that person navigate that mpaka akue strong enough, confident enough kuifanya solo? Wow. If you don't support that person, eventually umse ana crash. Kidogo anakuwa ende wakupigia simu, nisaidie kone 500. Juu kumsupport to get back on his feet. If you don't support people to get back on their feet, they'll become beggars. So I am trying my best. So now I do merchandise. Yes. So you get a source of you. So hizi merchandise ni merchandise zako unaandika tu out of sight, out of touch ama ni this is relatable to hata watu wako sighted. Okay. Ni mara ngapi unasahau mtu ama kitu juu hujaiona for adult. Unakumbuka niliacha hapa. So how can we get your merchandise? You can get my merchandise. My contacts is on my Facebook page, yes. My YouTube channel. Contact yangu iko hapo. You can contact me, send me a voice note, and then I can be able to get you this. I do hoodies, t-shirts, and mugs for now. Maybe are you okay if you can share your number here?
Yes, please put your number. My number is 0794 568589. 0794 568589. Yes, so if you're there, uko na event na ungetaka kufanyiwa branding kama ni banner, t-shirt, mugs, chupa, anything to do with branding, contact Eve. Namba yake ndio hiyo iko hapo hivyo kwa screen. Anakufanyia kazi safi sana. Remember, Eve ndiye makona experience ya industry for the longest time. So definitely anakupatia kazi safi sana. Eve, tukimalizia, a word of encouragement to those people who have lost hope in their lives. Unapata msee alikuwa na job, akakatwa mguu, kama best yangu tulifanya interview, mguu yake katika, wengine lose hope. Kuna msee ali lose sight, aka lose hope, mwingine ali lose mkono, aka lose hope. What can you tell them? Could lose hope in a coming with other different aspects. So siwezi sema one sense of advice will serve everybody. Yes. But the best thing or the main thing I would say, it starts with you. Jiite mkutano. Jiite mkutano. Once you are able to accept yourself, sometimes wale wako karibu na wewe hawaoni vision yako. But tuendelea tu. Kuna mtu hata si kwa hiyo sakoli kwa hapo. Wanje. Unaona sasa wewe umevunjika mguu. Hao watu wa nyumba na kutitka Trash. Unatoka. Unanini unaenda kwa neighbor. Neighbor hata, there are people out there who don't mind. They won't mind helping. They'll see your vision the way you see. So first accept you as you. You are okay the way you are. It doesn't matter. Imagine sahi, hata sahi na zingine unapatanga niyo connection ya mtu. I end up relating to people better. Because si kuangali sura yako, vile umeng'ara. Naangalia ile kitu na bring. Ni energy gani unanipatia? Ni vibes gani unanipatia? Kawe ni msteroho chafu, obviously, hata kama we ni sura mzuri aje, it will not be perceptive to you. But if you are at a very good, unanipatia energy poa, nitafeel poa pia. So you see, it starts with me. Kasingekuwa sijifeel, siji-accept. Hata singefika hapa, ungeni invite. Yeah. Juu immediately unapick simu nasikia, Uden, ako pabaya. Unaogopa. And then another thing I'd tell anyone is support your person. Yeah. Support whoever it is. Yeah. See, na alafu kitu ingine pia nataka kusema ni, when I say it starts with you, huwezi expect ati sasa juu uko disabled, ati watu wanafaa kukupenda. Yeah. To also be a good Love person. yourself. Yeah. Huwezi kuwa mse ati nasty, so unataka kupendwa ati jweni uko disabled. But even if it happens to you and you realize, hey, I was not a very good person. Jiite mkutano, start changing you internal. Do internal work before uanze kuitisha msaada kwa other people. Because when you work on you, you always give positive vibes. And people will be willing to help you. Nikisema sahi, manze mimi nimeweza kuuza uji. Kuna mtu anajua uji iko itakuwa poa, hata ako sure, but Juni Eva amesema nitaitry. Wow. Because umepatiana vibe vile za manze mimi najaribu kupika uji ndio nipate kakitu. Watasema sawa. Mtu ataanza sema lakini kunguza gari, but amekupromote. But kama wewe haufeel, mtu atanunua uji yako. Juu anashinda sasa na ile uji ile kupofa ni ideas. Wow. Thank you so much. Asante sana. If any other thing ungetaka kuongeza ama ungetaka kusema, unataka kupiga sign out. Any other thing you feel ungetaka kuongeza tukimaliza? Any other thing? Ile kitu nataka kusema ni, Yeah. I also participate in speaking engagements. Okay. Na nipangwa. Yes. So kama nataka tuonge communication consulting, the inclusivity and advocacy, hizo vitu naweza come through kwa hizo organization zenu. Yes. Weongeleshe wase, to motivate hii inchi, Yes. create, to build hope, Yes. to sell hope, ndio watu weze kupendana. We live with each other in harmony and we don't leave each other behind. So pia ukiwa na hizo engagements unaona mko na nini, kona youth forum, ama you're having a mentorship program, invite me. We'll prepare alafu to move forward so that we continue building each other. Yes.
Huyu anaitwa Eve. Eve, there's only one thing I think nimesahau kukuuliza. For the longest time umesema hujakuwa ama saizi uko peke yako. How do you survive? Ama umekuwa ukisurvive na nini? Source of income. Ulikuwa umesave pesa mingi ama umekuwa ukisurvive aje? What happened is a group of friends teamed up wakachangia tu akiti. So I was able to save some money. But then I feel like it is the universe that has been taking care of me for the last 3 years. Because unapata hapo hata kwa YouTube channel musema kauko na kaso ka 50. Hiyo siku hiyo episode imekugusa mahali. Temesha. Nimekuwa nikiget support from random strangers. Na that is what has kept me going so far. So siwezi kuambia 3 months from now vile vitu zitakuwa zikika. So ni kama naishika bad kaa kanyoni. Juu kanyoni akikaa hapa si anakula ile sindiko hapa. Na akienda huko anasemanga anajiambia labda huko ndiye atapata vitu zake. I think it's even in the Bible that we should live like birds because God provides for the birds. If he provides for the birds, mbona sikuprovidie? Na leo hivyo hulagira hata ya thimu. Juu tumekuja naye kwa gari na mseme kupigia simu. Kidogo nasikia umemwita jina yake. Umejuaje ni yeye? Sisi wangu inaniambianga. Like no, acha nikushow. Na I think inafaa kwa episode about accessibility. To just enlighten people on how to know about other things, including disability na hiwo. So simu yako natumia simu gani? Natumia Samsung. Samsung yako kwa nayo? Niko nayo. So ingia setting. Just a second. Settings niko nayo. Ingia setting, scroll upate accessibility. Accessibility niko nayo. Ingia post accessibility utafute talkback. Talkback niko nayo. Ukiakisha talkback on. Itaanza kukuboresha. Talkback on. Allow Talkback to have full control of your phone. Welcome to Talkback. Welcome to Talkback. Next, but next. So ukiendelea kuitumia kwa sasa huko na site itakusumbua. Juu tuna inakurudisha nyuma. But for me who has no other alternative, I will have to listen to the phone. Shika babe, acha tupatie producer. Ukirudisha nyuma. So it's called a screen reader. Talkback is a screen reader. So you use it to navigate the phone, apps and whatever. So it gives you instructions. If it is Uber, it will tell you double tap. Okay, double tap inakusomea what is on the screen. If it is ride, delivery, you scroll deliver. How do you command it? You don't command it. It just reads your screen and then you follow the instruction. No, I'm saying you want to request an Uber. Ama unataka kuitisha food. Unataka kuitisha, tuseme unataka kunicall. Unataka call Kadhembe ama Jonato. So for sometimes I use Siri. I use an iPhone. Yes. It's the most friendly for VI Yes. or visually impaired person. Yes. So I will call, if I want to make a phone call and I've saved your number, Yes. I will ask it to call. Like I'll say, call Gadembi Francis. And it will say, calling Gadembi Francis. Yeah. But Yeah. if it has 2 numbers for Gadembi Francis, sometimes it will ask which number for Gadembi Francis. Yes. So, and then I'll tell it the first one or the second one, and then it will call that number. But when I'm doing apps, I use the screen reader. I don't use the command system because my accent is African and the available accents, we don't have available African accents, so it doesn't understand my accent. So sometimes tutakosana. Siria yako zile za wewe Mkenya. Like, no, it's like when I order music, I have to, if I'm ordering music for music maybe from like Trey Songz, it's very easy to say, play this song by Trey Songz, or play this song by Avril Lavigne, or play this song by Drake. But it's hard to tell it, play this song by Wakadinari. It will tell me I cannot find any song by Wakadna. With Wakadna. What about itaisema funny? Ukisema play music by Nyashinsky, itakwambia there's no music by Nyashinsky on your library.
Alright, nikitype itaileta. Unajuaje ukitype? Hiyo ndo swali. Utajuaje ukitype? Kishazoea kutumia screen reader, si inatoa tu keyboard vile wewe ukitumia keyboard kweli unatumianga keyboard aje. Lakini unajua ukiguza inakwambia kama ni J. So kasi una cancel. Unafuta. Lazima nikisikia Q double tap, W double tap. If I want M, I look for M double tap. Ndo ingie. I think hiyo ni class siku moja na 5 hivi ende anionyeshe kidogo ni cheki venye huwa anafanya. So thank you guys, asanteni sana. Thank you muno kuri we wakorwo gitorana ni kinya gwa ikinya. Kakurate ucio tu manake agetwo Eve. Ungikienda gwika kaundu namba ya Eve niyo haha uguo. Tetemesha ikakaundu nigetha Eve agithi na mbere na uikara o wega tondu ni mwiritu muthaka muri tutwendete na nyaruta wira mwega na ni mwakigwa inyemwe hau nja ndukanakue ngoro ni tondu rucio ni wega wathi na mbere na kuyemerera no wathi na mbere na kuyenda. Ngatho cia mwanya kuri Zunguka Africa Safaris yoguo magitunyitiriire muthenya wa umuthi. Ngora wega tungenda gukorwo githie thabari, ungenda guthie Dubai, ungenda guthie Maldives, ndio niki Maldives enyingirize guku ngane ndire wenda guthie South Africa, tafadhali ingira na Zunguka Africa Safaris. Ungenda kugura tobisha twega ukaha uguo Bold Studio. Wenda nginya kamunyo wajikega ugathie haria etagwo atia Bold Liquor, Bonds Liquor, Bond. Aya, ugenda kanywaji ugathie ha Bond Liquor nigetha ugakenywa kanyamu gaku uhoreire. Ngatho cia mwanya ni ngetwo MC Jonato, ngetwo Who is with Jonato. Ngacokeria our producer Carl, ngacokeria our director, our videographer agetwo Andy, ngacokeria ngatho our Goco wa Mara. Thank you muno. Iga mwara murathima. Till next time. Peace. Hey. Manze hivyo ni mnoma.